welcome back to my channel. In this video I am going to share with you guys where you can purchase makeup from in Sri Lanka, and this video is going to be in both Sinhala and English because I want everybody to be able to understand this. I think ogala kamathi nan koheda Lankave makeup ganna kiyala dana ganna. Please keep on watching and please be sure to subscribe to my channel. Makeup shops ganna Lankave katha karot ගොඩක් අපිට කියන්නේ drug store වගේ products ගන්න බෑ. අපිට තියෙන drug store products තමයි essence Odel එකේ එහෙම තියෙනවා ගන්න. නැත්නම් අපිට තියෙනවා ගොඩක් high end luxury brands. ඒවා perfumery එකේ තියෙනවා, ඒක Odel එකේ ඒක තියෙනවා exclusive lines වල එහෙම. ඒවා තමයි YSL, Elizabeth Arden, Clinique, Estee Lauder. ඒ වගේ ගොඩක් high end luxury ඒවා ඒ වුණත් the range that is available is very limited. එහින්දා තමන්ට ලංකාවේ කඩේකට ගිහිල්ලා ගන්න ඕන makeup ගොඩක් දුරට නැහැ. සමහර shops මම නම් කියන්නේ උනාට සමහර අපේ ගොඩක් famous පොඩි makeup jewelry ඒ වගේ කඩවල තියෙන ඒවා ගොඩක් මම දැක්කලා තියෙනවා. Huda Beauty එහෙම තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම fake replicas. Do not purchase those. You don't know what's inside them. They are made in China and they do not have proper certifications and all that stuff, so do not purchase those. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය මේකප් ගන්න විදියක් තමයි online shops වලින්. ඒ කියන්නේ Instagram හරි Facebook ගොඩක් shops තියෙනවා මේකප්. ඒගොල්ලෝ පිට රටින් ගෙන්නනවා මේකප් ඊට පස්සේ විකුණනවා. ඒ වුණාට be very careful when you purchase from those shops because a lot of the products are fake replicas and podi ganak tamai hunda after products vikunana online shops tiyenne e hinda ogalanta online shop එකකින් order කරන්න ඕන නම් make sure you know how to differentiate between an authentic product and a fake replica. You should be able to identify a replica. Ogala makeup product like Huda Beauty, how to identify a real Huda Beauty kila Google karot ogala the packaging wala indala godak vistara e kohomada venas karaganne kila hinda ehma online store එකකින් ගන්නවා නම් ඒ ගැන පොඩක් දැනුවත් වෙලා ඉන්න. එනාට මම personally කියන්නේ තමන්ගේ save your money and purchase online from a website on your own. There is no need to go through a third party to order makeup unless it's a brand that is difficult to get like MAC ගොඩක් වෙලාවට අපිට website එකකින් ගන්න අමාරුයි මොකද MAC ship කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් brands ගොඩක් ඔක්කොම brands වගේ ලංකාවට අපිට කොහොම හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක්කෙනෙක්ගෙන් යන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ online store එකකින් යන්නේ නැතුව Facebook හරි Instagram store එකකින් යන්නේ නැතුව තමන්ට කෙලින්ම directlyම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට list එකක් කියන්නම් කොහොමද ඒ websites කියලා. මම ගොඩක් වෙලාවට කැමති order කරන්න beautybay.com. beautybay.com එකේ ගොඩක් brands තියෙනවා. MAC, Huda Beauty, ColourPop ඒ වගේව නෑ. උනාට ගොඩක් ඒකේ drug store ඒවයි high end expensive ඒවයි ඔක්කොම තියෙනවා. makeup, skin care, face masks, nail stuff ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හින්දා ඒක පොඩක් බලන්න. ඒක මම ගොඩක් recommend කරන website එකක්. ඒකේ මම හිතන්නේ $20 හරි 25 හරි උඩින් වැඩියෙන් purchase කරොත් free delivery හම්බෙනවා ශ්‍රී ලංකාවලට. ඒගොල්ලන්ගේ delivery period it takes around 2 weeks to get the product down to Sri Lanka. It comes straight to your house via post and customs වලට දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි custom duty ගෙවන්න ඕනේද ගෙදරට package එක එනවද නැත්නම් do we have to go to the post office in Colombo and get the package. ඒක ගොඩක් randomly තමයි වෙන්නේ. හරියටම කියන්න බෑ තමන්ට tax ගෙවන්න වෙනවද නැද්ද නැත්නම් ගෙදරටම එනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට value එක වැඩි package එකක් නම් නැත්නම් ලොකු package එකක් නම් most definitely you will have to pay tax. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් තුනක් වගේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට tax එන්නේ නැහැ.
එක ගෙදරටම එනවා. හින්දා ඒක ගොඩක් ලේසි. Beauty Bay එක තමයි one of the most famous and the easiest to order from. පස්සේ තව website එකක් මම ගොඩක් කැමති beautyjoint.com. ඒගොල්ලෝ free shipping නෑ. උනාට ඒගොල්ලන්ගේ shipping එක weight based නැත්නම් it depends on the number of items you purchase, but shipping is very reasonable. It's usually around $10 to $15, and ඒකෙත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් අඩු price එකේ ඉඳලා කියන්නේ 99 cents ඉඳලා උඩටම තියෙනවා. ඒකේ සමහර වෙලාවට discontinue වුණ products උනත් හොයාගන්න පුළුවන් beautyjoint.com. It's one of my favorite places to shop. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගොඩාක්ම අඩු නැත්නම් ඔයගල මේකප් දැම්ම පටන් ඒ කියන්නේ ළඟදීම මේකප් පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් you just wanna experiment with makeup and stuff එහෙමනම් තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා shopmissy.com කියලා. ඒකේ හැමදේම $1 free shipping මං හිතන්නේ හම්බෙනවා $30 වලට වඩා purchase කරොත් free shipping ලංකාවට හම්බෙනවා. හැබැයි in my experience it has gone through customs. I think it's $1. So if you want something cheaper, if you're just getting into makeup and you're just testing your waters, definitely go check out shopmissy.com. ඊට පස්සේ දැන් ළඟදී ඉඳලා ලංකාවට ship කරන website එකක් තමයි cultbeauty.co.uk. Cult Beauty is a huge website. It has so many brands, including Huda Beauty and pretty much everything else, Anastasia, Beverly Hills, every single thing except for MAC. Like I said before, MAC does not ship here. I guess it's some of their rules or regulations, whatever, but they don't ship. But you get a whole lot of brands. cultbeauty.co.uk. Mama hitana video egolo free delivery කරනවා නැත්නම් limit එකකින් කියන්නේ for example $20 වැඩියෙන් ගත්තොත් free delivery වෙනවා. නැත්නම් මම දැන් ගිහලා බැලුවම තිබ්බා if you sign up free delivery first order එකේ හම්බෙනවා කියලා. ඉතින් Cult Beauty ගියොත් ගොඩාක්ම තමන්ට ඕන skin care නැත්නම් makeup brands ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් high end වගේ ඒවා චුට්ටක් අඩුවට ගන්න කැමති නම් website එකක් තියෙනවා strawberry net කියලා. ඒකේ discontinue වෙච්ච products නැත්නම් packaging වල පොඩි damages තියෙන ඒවා චූටි අඩුවකට තියෙනවා discounted price එකකට තියෙනවා. Estee Lauder, Dior, YSL, Clinique ගොඩක් brands තියෙනවා. අඩු price වල brands උයි high end brands උයි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. චූටි පොඩි packaging වල damages ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. උයි discontinue වෙච්ච product. ඊට පස්සේ ගොඩක් දැන් ලංකාවට brands that mama ඉස්සලා කිව්ව websites, it's a lot of brands in one shop, but now we have specific brands that ship to Sri Lanka as well, including ColourPop.com. ඒගොල්ලෝ මම නම් order කරලා නැහැ ඒ website එකෙන්. ඒනට මම හිතන්නේ if you purchase over a certain amount you get free shipping, or maybe it's weight based, I'm not sure, but they do ship to Sri Lanka. ColourPop makeup ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. eyeshadow එහෙම හොඳයි, lipstick එහෙම හොඳයි. උයි ඒක ගොඩක් affordable drugstore brand එකක්. උයි Anastasia, Beverly Hills ලංකාවට deliver කරනවා. ඊට පස්සේ Selfridges, which is a UK British I guess a department store, I think. They ship to Sri Lanka as well, and ඒකේ shipping චුට්ටක් ගණන් මං හිතන්නේ I'm not sure, I didn't check, but ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එවනවා, ship කරනවා, deliver කරනවා. ඒකේ ගොඩක් beauty brands තියෙනවා, clothes, every single thing. It's a department store. So selfridges.com ඒකත් බලන්න check කරලා. ඉතින් මේ websites ටික තමයි main websites ටික. ඊට අමතරව brands තව තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම මම description box එකේ ඔක්කොම websites ටික මම list කරන්නම්. makeup deliver කරන websites. I hope this video helped you guys, and like I said before, just save your money. There's no need to go through a third party to order makeup because there are so many websites that ship to Sri Lanka. So just go and purchase on your own and
make your life easier. So that is it for this video, and I will mention all the details, all the websites in the description box, so make sure you guys check it out. I will see you guys next time, and please be sure to hit the like button, subscribe to my channel. We have a video suggestions, so go sinhala and kamati manada kira, mara comment kara kiyan.